Since Angaon a Sunday. Punderteo sa public market para mamili ang lulutuin. Angaon nasipan naman magluto ang baked scallops. Kaya sa Angaon piliin natin ang scallops na mataba at may layman. At this time, let's wash the scallops ang mabuti. Ang tanggalin isa-isa ang gaitay yung black at orange thingy. Ha. Sorry di ko alam ang tamang term. So ayan. Dapat ang white meat ang scallops lang ang maiwan sa shells, arrange na muna natin. At pagkatapos lagyan ang butter with milk and cheese. So here's the list of ingredients. Ingredients: of course, the scallops that mix and buttermilk salt pepper. Separate the grated cheese. Hiwalay naman and grated cheese. Let's bake the scallops for 10 to 15 minutes. Luto na ang ating baked scallops, now ready to serve. Ayan, look how yummy is it? Sa halagang 150 makakain ka na ang baked scallop. So what are you waiting for? Luto na din. Subscribe for more. Thanks for watching.